They say Slovenia is the only country with love in its name and roads shaped like hearts. Let's explore together. Today's episode is all about paragliding. So I had my first paragliding experience and it was absolutely amazing. The bad thing is that the camera somehow didn't want to record everything, so I'm going to do it one more time. It's scary on the beginning, but then it's a wonderful feeling. The experience is crazy. You can't put it into words because it's something that you just have to experience by yourself. But I loved it and I want to do it again. And look at this view. This view is priceless. Ich bin schon mal gesprungen und ich warte jetzt auf den nächsten Start, weil es so toll war. Man fühlt sich wie ein Vogel, das ist super easy. Man muss halt seinen Start folgen und dann geht alles super. Das Wetter ist wunderschön, nur haben wir wenig Wind. Deswegen müssen wir ein bisschen warten, aber sonst ist es wunderschön. Seht mal her, der Ausblick. Und die Leute haben Spaß. Ich habe auch meine tolle Leggings dabei, tada, mit meinem Logo drauf. Panceri, Veselo Sport, mille grazie. Imela sem ženskog, zdaj imam naslednjega in vam moram povedati, da je res krasno, da je nekaj nevrednega, da se splača priti sem, počakati, da prije pravi veter in potem se spustiti iz višine 750 metrov, kjer je res krasno. Čudovit razgled na Braslovče in ja, človek se počuti, kot da je ptica. To je fajn. Tako da, gremo na drugi let. In the next few seconds, you will see what happens when you don't commit. You must always run towards the edge, no matter what. Never lean back. Kaj je navarno, če stranka nekaj skoči ali pa se vseda. Dokler boš ti lepo naprej, pa samo laufaš, koliko greš. Smo mi odlični. Videli ste začetek, zdaj pa se pripravite na G-sile. Se vidimo!